And Diana is telling the audience that we will wait for 3 minutes, just in case someone else needs to join, and then we will start. Okay. You have my slides. I do, yes. Do you present them or do I? Yes, yes, yes. I'll have them from here, right? They are already translated into Spanish. Okay, thank you. Avisar de todas maneras que esta actividad va a ser grabada para docentes que no pudieron asistir el día de hoy, porque como sabrán, muchos ya salieron en tema de vacaciones de invierno y eso ha complejizado un poquitito que pudieran asistir hoy. De todas maneras, en un minutito vamos a dar comienzo. Buenas tardes, profesora. Creo que es la profesora Margarita, ¿cierto? Sí. Buenas tardes. Hola, Margarita. Hola, ¿cómo están? Que mi computador de repente se apaga la cámara, entonces no he tenido. No se tengo preocupe. apagado, sí, por si acaso. Muchísimas gracias por asistir hoy. Sí, muchas gracias, Diana. Me siento en casa porque veo que Margarita y Cristina están ahí presentes. Me siento absolutamente en casa. Bueno, en razón del tiempo vamos a dar comienzo a la actividad. Igual las personas que se vayan integrando a lo largo de esta, o sea, podría ir aceptando, así que en eso no hay ningún problema. Entonces, estimadas y estimados autoridades y comunidad educativa de la región de Tarapacá, a nombre del gobernador regional, el señor José Miguel Carvajal, y el director Iván Valenzuela, director del primer proyecto FIC ejecutado por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat y financiado por el Gobierno Regional de Tarapacá, Formación de Capital Humano Avanzado Técnico-Pedagógico. Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo seminario del ciclo de traspaso de buenas prácticas pedagógicas desarrollado por académicos y académicas de las universidades de Tampere y Helsinki de Finlandia. Saludamos al señor gobernador de la región, don José Miguel Carvajal, que el día de hoy no pudo estar con nosotros, al alcalde de la comuna de Iquique, don Mauricio Soria, al alcalde de la comuna de Alto Hospicio, el señor Patricio Ferrada, y a quien viene en su representación la directora subrogante de Educación Municipal de la comuna de Alto Hospicio, la señora Daniela Bea, y al alcalde de Pica, el señor Iván Infante. Reciban nuestro más afectuoso saludo también los miembros del Consejo Regional de Tarapacá. Destacamos también la presencia, creo que está llegando un poquitito tarde de todas maneras, el secretario general de la Corporación Municipal de Desarrollo Social del municipio de Iquique, don Víctor Guerrero. Y también saludamos a la distancia al director de Educación de Cormodesi, el señor Miguel Daponte. Saludamos también al señor rector de la Universidad Arturo Prat, don Alberto Martínez, y a quien viene su representación, el vicerrector de investigación, el señor Pedro Buc. Muchas gracias por asistir el día de hoy. También saludamos a la decana de la Facultad de Ciencias Humanas, ejecutora de este proyecto, ¿cierto? La señora Marcela Quintana. Reciban también nuestro más afectuoso saludo las y los directores y fundamentalmente las y los docentes de las 15 comunidades educativas beneficiarias directas del proyecto, los colegios San Andrés de Pica, Colegio República de Italia, Escuela Caleta San Marcos, Colegio España, Colegio Sella, Colegio Robert Johnson, Colegio Castro Ramos, Colegio Simón Bolívar, Colegio Elena Doaechel, Colegio Domingo Sabio, Escuela Caleta San Marcos, Colegio Patricio Lynch, Liceo Politécnico, el Colegio Luis Cruz Martínez y el Colegio Placido Villarroel. Como equipo estamos, como siempre se los decimos y como se los recordamos el día sábado, muy orgullosos del trabajo que hemos podido realizar durante estos 2 años, ¿cierto?
Y por último, saludar a todas y todos los docentes y funcionarios de la Universidad Arturo Prat, actores clave de la formación de capital humano avanzado en la región. Ya ahí también veo a docentes académicos que nos apoyaron el día sábado, por ejemplo, la profesora Margarita, la profesora Cristina también, que nos estuvieron apoyando. A continuación, dará la bienvenida al señor Pedro Buch, vicerrector de investigación en representación del señor rector de la Universidad Arturo Prat, don Alberto Martínez. Así que, don Pedro, el espacio es todo suyo. Muchas gracias, Diana. Bueno, en representación del rector Alberto Martínez, me corresponde dar la bienvenida a las autoridades presentes, colegas que han participado y que están interesados en esta temática, que no es menor, a la persona que va a ser, digamos, el elemento central de nuestra actividad hoy en día, que es, me permito, con seguramente muchas posibilidades de equivocarme, Jaakko. Finnish is always a very complicated language, pero Michelle lo va a traducir mucho mejor que yo. En todo caso, bienvenido a esta actividad. Para nosotros realmente es un honor tenerlo entre nosotros. Sabemos de la importancia que un pequeño país como Finlandia, ahí entre medio de unas condiciones particularmente complejas, ha podido generar una red de influencias sumamente importante en todo lo que es educación. Y cuando hablamos de educación, tal como Diana lo decía al comienzo, hablamos de formación de capital humano. Para nosotros, la rectoría del rector Martínez, le damos un particular interés a todo lo que ha sido esta aventura realmente de formar capital humano. Estamos en una región que sufre particularmente de ausencia de condiciones de tener justamente en todas las áreas del saber y del conocimiento los niveles adecuados que necesitamos. Tenemos una región que es rica en muchos aspectos, ¿verdad? Minería, metálica y no metálica, mar, etcétera, pero que desgraciadamente, en términos de formación de capital humano, estamos un poco al debe. Y nosotros, particularmente, es una herida relativamente dolorosa, porque somos la universidad regional. Y la universidad regional del Estado tiene como deber hacerse cargo de estas deficiencias. Por lo tanto, todo lo que ustedes han realizado, y en esto le rindo un homenaje a los colegas de la Facultad de Ciencias Humanas, particularmente Iván Valenzuela, Patricio Rivera, que han sido personajes claves en el desarrollo de este proyecto, porque le hemos dado toda nuestra ayuda, toda nuestra solidaridad, y lo vamos a seguir apoyando, porque creemos que la formación de capital humano es clave para cualquier proyecto que queramos hacer en la región. Siempre aparece fácil, ¿verdad?, incorporar, traer personas desde afuera, pero lo terrible siempre es fidelizarlos, es que se quede. Y eso no es fácil cuando se está en región por muchas razones. Por lo tanto, la generación in situ de nuestro capital humano, de nuestros colegas, de las personas que van a hacer la diferencia en términos de formación es clave. Bueno, yo no me quiero, podríamos hablar mucho rato, pero yo no soy la persona que tiene que decirlo, simplemente yo soy un simple representante de la vocería del rector. Por lo tanto, Jaakko, bienvenido, welcome para esta actividad, y realmente lo esperamos con mucha expectativa de saber todo lo que ustedes tienen a transmitirnos en este tema. Muchas gracias, colega. Muchas gracias, señor Pedro. Bueno, a continuación, tal como decía don Pedro, daremos paso a la charla magistral titulada, y me disculpo por mi inglés si tengo algún tipo de equivocación, The Historically Changing Relationship Between School and the World of Work, o la históricamente cambiante relación entre la escuela y el mundo del trabajo. Ay, probablemente la profesora Michelle me va a corregir. A cargo del profesor emérito Jaakko Virkkunen, PhD en Psicología del Trabajo y profesor del Centro para la Investigación del Aprendizaje, el Desarrollo y la Actividad, Center for Research on Activity Development and Learning, de la Universidad de Helsinki.
Professor Jaakko. At this moment, I am introducing you to the public. So we are very grateful by your presentation, and we wish this activity to be a successful beginning of exchange of knowledge in order to strengthen education in our region. Muchas gracias. Destacar que la traducción de esta presentación será a través de dos modalidades. Por medio del chat de la reunión, se irá traduciendo de forma escrita, especialmente después cuando hagamos el tema de las preguntitas, y de forma simultánea a través de la interpretación en vivo que nos brindará la académica Michelle Espinosa. Respecto de las ideas, por supuesto, del profesor Jaakko. Finalmente, comentarles que las preguntas que surjan a lo largo de esta presentación las pueden ir escribiendo a través del chat y estas serán respondidas al finalizar la exposición. Así que, sin más, dejamos con ustedes al profesor Jaakko Virkkunen. Profesor, you may start your presentation. Profesora Michelle, ahí. Okay. Sí, las dos. Professor, I mean, they were all welcoming you to the seminar, and we are very happy to have you here. We had Mr. Pedro Buch, he is the representative from university, from the rector and the president of the university, and they were all welcoming you, and now we are ready for you to start with the presentation. All right. Okay. Shall Thank I you. start by sharing the screen already or not yet? Sorry? Should I start by sharing the screen already or not yet? We can start with it. Yeah, okay. Yeah. But I just want to thank you for the kind invitation and the nice introduction. Okay, So, yes, so, go ahead. I'm speaking about the changing relationship between school education and the world of work. And I have divided this presentation in four themes. Can we go to the next one? Or is it for me to change the slide, or? No, I can do that. You just let me know and I can do that for you, okay? Okay, yeah. Yeah, so should I start with the first one? Yeah, the next slide, please. There you go. So I'll speak first about the change in work, and then the historical change in education. And my thesis is that there is an aggravating contradiction between the logic of work and the logic of education. And then I'll speak a bit about the elements of a new relationship between education and work. So we can go to the next slide. Yes, we are there already. The problem is that, there is a theory of long waves of economic development, and the basic idea in this theory is that there are technological revolutions, and these revolutions lead to a radical change in the principles of organizing work and carrying out work. And the invention of internal combustion motor led to the development of mass production in the 1940s, and this type of work was dominant until 1990, about 1990.
So we go to the next one. And the typical features of mass production or principles of mass production are centralization of activities, standardization of products and processes in production, and the separation of functions and levels of authority and organizations. And separation of planning and execution, and giving compensation in money about the presentation or reconciliation of work, so that you got more money if you could reach the objectives. And another wave of economic development, and also a wave of a new type of organizing activity started in 1971, when the first microprocessor was introduced. And this new computer technology was applied mostly in the structures of mass production until 1990s, and only after that a new type of work organization started to develop. So actually, quite recently, a new structure work has been evolving that is based on computer technology and applying it and using its possibilities. And what is typical for this developing new or in current logic of working life is that there is a rapid succession of generations of technologies, and the time span of transformation of activities has shortened radically, and it's getting shorter. And that means that there is an increasing need for innovations in local activities to resolve contradictions that the change is creating within the activities. One feature is also that there is increasingly collaboration over the boundaries, over traditional boundaries between specialists in the different organizations and areas of work. And a new developing form of activity is what we can call knot working, that when you have to manage a very complex process, you collect different combinations of specialists to plan certain steps ahead, and then you create another group of specialists that plans and manages the process further on. And this
it's not a constant teamwork and it's not a constant line organization, but changing constellations of specialists. So what I'm trying to argue is that the change in working life has led to sorry, it's I have the problem that I only see the Spanish one, so I don't remember exactly where we are. Can I somehow see also the English one? I would have to share the English one. I don't know how we can do that. Let's see. Can I tell you what it is about this one? Because this slide, it talks about it's focused on the worked task separated by a system, in a system of developing activity, joint activity. Is that it? Mm. Or let me see. What I could do is also look for the English version of it. Yeah, let me tell the others that I'm going to look for the English version so that you know what we're doing, and then we can go back to this one. Okay, is that good for you? Yeah. Yes. Yeah. A la audiencia les cuento que estoy buscando la versión en inglés del profesor, porque él necesita ver dónde va, como solamente tiene acceso en estos momentos a la versión en español, entonces no estaba muy claro con lo que continuaba. This is the slide that we were looking at in Okay, the right? Yeah. The point is that in mass production, the unit of analysis, if you are analyzing work activities, you focus on separate tasks, and in this new situation, the tasks are changing very quickly, and the overall structure of the activities is more important. So you have to analyze not the separate tasks as typically has been done in mass production, but you have to analyze the activity system as a whole and how it is changing. So I was hinting about that the contradiction between school and working life, which is related to the fact that in 50s, researcher Professor Ralph Tyler published a book on the principles of curriculum, in which he is applying the principles of mass production to curriculum instruction. And actually, since then, different versions of these mass production principles have been applied in several countries in school education. Mm-hmm. And now the working life is changing and leaving these principles, but the school is applying these principles, and that makes a discoordination or a contradiction. Mm-hmm. Currently. And applying these principles, you see in the school work that the contents and the objectives and methods of instruction are standardized. The focus is on the efficiency in producing predetermined learning outcomes. So
you measure the learning outcomes and try to increase the speed of and efficiency of reaching them. There's a tendency for strong hierarchical control through tests, making tests on learning and all the time, and the tests are given outside from the teachers, not planning the test, but the management is planning the test. And so there is a lessened teacher discretion, and teachers have less power and possibility of planning and deciding how they teach. And that also related to the fact that schools are seen as isolated units in which there should not be too much connections to the surrounding society. So that was that. So what I was speaking was that there is a contradiction between the standardized school learning and the rapidly changing innovation-oriented working life. And it's difficult within the mass production system to follow the changes in working life. So one solution that can be discussed is that is to create various forms of collaborative learning between school and working life organizations. Sometimes that means that you have some intermediate activity where the school and the working life organizations are taking part, or that school is taking part school is not only teaching the students, but is active in developing processes in working life. Yes. So I'll tell about the research that we carried on about this problem, in which there was a firm that was working on telecommunications, and it's an area where the technological change is very rapid. And the managers wanted to create a system of knowledge management, including schooling, training the personnel and so on. They had two possibilities. They had the old traditional system that you analyze the work tasks and define what kind of competencies each work task requires. And this idea was used in one of the units in the organization. They created a group of specialists and managers who designed the competencies needed for each position in that unit. In another unit, let's say unit B, the managers wanted to experiment with a new approach of joint learning activity of the participants, of the members of the unit, and with the help of a researcher. And this learning activity was carried out in 5 two-hour sessions very quickly, actually. So what was happening was that a learning activity was organized. I suppose that you know the model of activity system already. So in learning activity, you have the productive activity as the object of your interest. And then you have a learning activity where you have the subject people from the
the productive activity, sort of take distance from their daily activity and start to analyze their activity system and its development. And they have special instruments for this analysis, and the basic idea or the object is to find the root causes of problems and then to design a new form of the activity. And in this case, the result was that we can go to the next next one. Yes. No. Yes, I know. Sorry. I went somewhere. There you go. Yeah. Yes. That is so the result of the experiment was that in the traditional method, the group that was using the traditional method, they were still working on trying to figure out the competencies that people were needing in different positions. But the unit that was applying the learning activity approach was already working in a new structure. They had found the basic problem in their activity caused by the technological development, and they have found a solution and they had implemented the solution. So they changed the whole activity system radically in a short time. And they also were discussing that this way they solved the problems could be used when they encounter the next generation technology when it is applied. So we can go to the basic differences, and the traditional mass production model is can be called competence mapping, and the other method is learning activity. And here are 4 different aspects to compare them. Who were analyzing and planning? It was in competence mapping, it was a team of now there's a mistake in this. Yeah, where is the headings have changed. Oh, so, yeah. Okay, so the first one is learning activity and the other one is the competence. Yeah, exactly. Right? Yeah. All right. Sorry. I'll make the change here. So yeah. In learning activity, the people who were analyzing were the actual workers in the unit. I don't know. It's not working for me. There we go. Anyway, yes, we can go on. I'll fix it later. But you have the Spanish translation, yes, right? But it's the Spanish translation is the same way. It was with the same mistake. Yeah. So, but anyway, I know what it is. I know what I have to put here. So just keep on. Okay. So the competence mapping was carried out by managers and specialists, and they focused on separate jobs, and the data they were using was the specialist assessments and views, and the structure of their analysis was based on the model of job descriptions. And in the learning activity, it was the work team and a researcher, and the work team was negotiating with other representatives of the organization about the new solutions they were developing. The main instrument was the model of activity system, and they
they used data about actual disturbances and historical data. Our researcher was following a group of technicians who went to a home to install the data system in the house, and she was recording all the disturbances which happened, and they discussed these disturbances in the process. So the basic difference is analysis of the whole system versus analysis of separate tasks. That's the point I'm trying to make. Then there's another example of learning activity that has been developed and carried out by Professor Miettinen and researcher Seppo Peisä. They call this method as alternative firm method. And the basic idea is it's more complex than I can explain, but the main idea is that you have the student groups who analyze the activity of a partner firm. So there's a collaboration between the school and a firm, and the student groups analyze the activities within the partner firm, and they use literature and interviews of specialists and then construct a model of the zonal proximal development of the firms. That means that they design a model of how the activity of the firm can develop in the near future. And this analysis is given to the members of the managers and specialists of the firm, and they discuss it and they criticize the analysis and assess what is in their view interesting and right, and what is not what they don't accept, or where they have different opinions, and they discuss these different views and reasons for the different views. And this discussion is important for the students because they can assess the kind of knowledge they have learned in the school, and they also understand the difficulties and possibilities of applying this knowledge in practical firm activity. So these are just small examples. There are different, for instance, in one researcher is developing in Japan a system of what he calls hybrid activities, where the school and local organizations jointly create an activity where the school is involved, but persons and organizations from the community are also involved. So these are sort of little sort of first examples of a possible new relationship between school education and working life. That was my main point in this. I would be happy to answer questions if you have. Ok. Bueno, profesores y profesoras, a todas y todos los invitados, voy a parar de compartir porque, a ver, let me see, I think that I made a mistake. I'm going to stop sharing. Yeah, there we go. La presentación que hizo el profesor está la versión en español y la versión en inglés. Él necesitaba ver la versión en inglés para guiarse, ¿sí?
pero todo lo que él dijo estaba en las diapositivas, por eso que yo no hice la interpretación de manera consecutiva, ¿ya? Lo que sí les puedo mencionar hacia el final, que él hace un énfasis en lo que es la actividad híbrida entre la escuela y las organizaciones, que tiene mucho que ver con lo que hemos aprendido ya en todo el ciclo de charlas que han presentado los profesores que nos han acompañado desde Finlandia, particularmente en la última diapositiva que él hablaba del profesor Mietinen. Si recuerdan, cómo él ponía el énfasis, ¿no?, en la relación entre la educación escolar y la vida laboral, que eso es lo que el profesor Jaakko ahora es también lo que estaba presentando, esta pequeña muestra, estos pequeños ejemplos, para vincular eso, ¿no?, lo que ya habíamos aprendido en seminarios anteriores. Entonces él dice que está dispuesto a cualquier pregunta que tengan o cualquier duda que quisieran aclarar. Para eso estoy yo también aquí, para servir de intérprete en esa situación. So, cualquier pregunta, just go ahead. I'm asking them for questions, okay, professor? Profesor Fernando, ¿tiene alguna pregunta? Hello. Hello. Hello, Mr. Jaakko. A ver, una consulta al profesor Jaakko. Hoy día tenemos una tendencia de la gente o de la sociedad a exigir que la escuela, las universidades den todas las posibilidades para que los alumnos obtengan un título profesional, ¿ya? Incluyendo a los alumnos que tienen ciertas limitaciones para ciertas actividades laborales, ¿ya? Nosotros hoy día, por ejemplo, incluimos, que está muy bien, en los colegios son inclusivos y por lo tanto chicos con problemas auditivos, con problemas de movilidad, con problemas de aprendizaje, están, ¿cómo se llama?, optando a carreras o a especialidades en los colegios técnicos profesionales, y la familia, los padres están exigiendo que se le haga cada vez más fácil y que si entró al liceo, digamos, técnico profesional, es como obligación que tengan que salir con su título. Por lo tanto, si me puede ayudar, digamos, a precisar si el camino que hemos tomado es el correcto o tenemos que hacer algún tipo de modificación o mejoría en el cómo llevamos a cabo esto de que todo el mundo tenga la posibilidad de tener un título profesional, digamos, teniendo esa como premisa de la sociedad que para poder trabajar en Sudamérica tenéis que tener un título. Eso. Ok, gracias, profesor. Yeah, professor. Well, let me give you a little bit of context. In the region where we live, here in Tarapacá, there are many schools that have had to include vocational schooling into their services, right? So the students who enter high school, let's say high school basically, they will, after 3 years, will get this kind of technical degree, right? But eventually that could lead to a professional degree as well. So what is worrying Professor Fernando is that he says, today we have this tendency from people or from the society to demand the school and also universities to provide possibilities for students to actually get this professional degree, even those students who probably do not have the capacities, the abilities, the competences to get it, right? So the thing is that they have been pushed to lessen the standards so that these students can actually get degrees. So he's asking whether you think that that is a good idea, or if there is any kind of suggestions that you can make for them to improve what is going on
right now in schools, and he actually works in one of these vocational schools. So that's why he's got that doubt. Yeah, it's what I think is the change is that it's not that school is sending individual students to the working life, but the school as an organization is collaborating with the organizations in working life. And that's a two-way learning process. The teachers learn from working life in this collaboration, and they learn because they have collaboration, so they create new solutions together with the working life. So it's not that the knowledge is not either one has the knowledge already, but they are creating it in the collaboration. But the big, of course, we have the traditional form of schooling. The students have to get the degrees and so on. But they learn relevant knowledge if the school has collaboration with working life organizations. That's my point. Ya, mire, dice que el cambio no es que la escuela esté enviando estudiantes a la vida laboral, sino que la escuela está trabajando para esa vida laboral, para dar respuesta a lo que está pidiendo la vida laboral, por así decirlo. Entonces dice que un punto podría ser generar soluciones con esa vida laboral de manera colaborativa. Porque hasta el momento tenemos esta forma como tradicional de que deben tener un grado académico, que deben tener un título profesional para dar respuesta a aquello, y a lo mejor es ahí donde está el problema, que no todos necesariamente debieran tener un título profesional. ¿Ya? Entonces, por eso que él dice que una de las ideas podría ser generar esas soluciones de manera colaborativa con la vida laboral. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Okay. Pedro. Sí, muchas gracias por la presentación. Yo quisiera volver, me imagino que es una de las preguntas que ya ustedes deben estar aburridos de escucharla. Es decir, ¿qué hace diferente el modelo finlandés? Es decir, ¿cómo lo hicieron? Nosotros solamente sabemos la parte de las luces, no la parte de las sombras. ¿Cuántos años se demoraron? ¿Cuáles indicadores miraron? Es decir, ¿cómo fueron, como en el método científico, ¿verdad? Error y ensayo, cómo fueron llegando a un modelo de educación que los hiciera tan famosos en el mundo? Y que fuera incluso no solamente famoso, porque hay muchas cosas que son famosas en el mundo, pero que no son necesariamente exportables a otras realidades, sino que ¿qué pasó? Que el modelo finlandés pasó a ser casi, digamos, un modelo de referencia en todo lo que tiene que ver con educación. Y lo digo de una manera bastante provocadora, porque hay intelectuales que dicen, ¿qué es esto de ir a buscar en Finlandia un modelo de educación y de enseñanza cuando podríamos buscar modelos internos? En fin, no voy a entrar en eso porque soy ignorante, así que no quiero exponerme. Pero la idea es quizá usted, o sea, esto es una pregunta que me imagino que es recurrente. ¿Cómo lo hicieron? Esa es la pregunta. Okay. Professor Jaakko, Professor Pedro, he has a question that he says that probably you have heard this question many, many times, but that he still wanted to ask you, and it's related to the Finnish educational system. He says, how did you do it?
what makes this Finnish model different? And he says, we know the part of the lights and everything that is good about it, but we don't know about the shadows, about the processes before you actually achieved a good model for education, right? A good educational model. He says, how many years did it take you? How did you manage to get to a model of education that is made like probably an unconventional import or export, yeah? And that you are a reference in terms of education. So how did you do that as a country? Thank you. I am not a specialist in the school, actually. I was a professor in developmental world research, but I can tell what I know. The first thing is that we have a high level of teacher education. It's an academic degree, and there has been quite a lot of emphasis on teacher education. It's given in university, and that's one. So, and in the teacher education, teachers are developing teaching methods while in the education. The other thing is that there has not been in Finnish school a tendency for continuous testing. We have end test after 3 years of high school. We have one test that affects how you're going to go to the university, but there is not the kind of continuous testing which is typical for Anglo-Saxon school nowadays. The third element is that in an early phase, some people started to develop a system of support for learning in classrooms. And it's carried out so that there are special people in schools who take care of people, of the students who have difficulties in certain phase of learning. But the students are not taken away from their classes. They are just doing something with a special help teacher persons, some hours, and they come back depending on the need. So basically the group of in the classroom will be always the same. So you and the help for difficulties is given to the pupils so that nobody is sort of getting a template that is a weak student. So everybody can have help and go to the get the help from the assisting teachers. And what else? I think that these are what I see as the main things. Thank you, Professor. Well, Ya, Pedro, anotemos. Dice que, primero dice que está el enfoque en la pedagogía, ¿ya? Primero hay un alto nivel, mucho énfasis en el tema de las pedagogías y también en promover que los profesores desarrollen métodos de enseñanza, ¿sí? Que les sean como aplicables a la clase que ellos llevan. Que otro punto que es muy importante es que no hay una tendencia para evaluar, para tomar pruebas. No hay evaluaciones continuas, que es algo típico de las escuelas anglosajonas. O sea, bueno, el modelo que nosotros seguimos también va para allá. Pero se refiere, por ejemplo, a que antes de entrar a la universidad, así como los últimos 3 años del liceo, ¿no? De la media, recién ahí van a tomar una prueba para ver qué es lo que van a estudiar en la universidad o cómo están preparados para entrar a la universidad, pero antes de eso en general no tienen ese enfoque en las evaluaciones. No hay pruebas, o sea, se evalúa probablemente por proceso, pero no con una nota
y que vayan y que estén siempre así como las pruebas estandarizadas a las que estamos acostumbrados nosotros. Cero CIMSE. Y también dice que otro punto que él cree que es importante, ¿no? Que se trabajó al principio de cuando estuvieron fortaleciendo el sistema educativo, hubieron personas, ¿no?, que desarrollaron un sistema de apoyo en la sala de clases, que creo que es algo que está sucediendo de a poquito también ahora aquí en Chile, pero de a poquito. El tema es que estas personas que estaban dentro de la sala de clases, que eran así como un asistente del profesor o de la profesora, apoyaban a los estudiantes dentro de la sala de clases, no los sacaban de la sala de clases para hacerle un reforzamiento, sino que estaban ellos dentro de la sala de clases y la idea era ayudar para enfrentar las dificultades que tuvieran los estudiantes en realizar alguna actividad en particular. Y eso, a esa persona la podían, digamos, utilizar cualquier estudiante. O sea, por ejemplo, si usted era muy bueno en matemática, pero a lo mejor el lenguaje era un poquito débil, pedía ayuda al lenguaje, lo ayudaban a usted, ayudaban después a la compañera que estaba al lado, entonces no se etiquetaban todavía, ¿no? No se etiquetan a los estudiantes como un estudiante débil, y se pierde esa cosa como de vergüenza de hacer alguna pregunta, porque van a pensar que yo no tengo las capacidades desarrolladas para responder, sino que todos hacían uso, o todos hacen uso, de esta persona de apoyo dentro de la sala de clases. De alguna manera eso también fortalece la confianza, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver también con los modelos que hemos estado viendo durante todo este semestre, ¿no? Bueno, ya más de un semestre, durante el tiempo del programa. Eso. Y me imagino que... Sorry, Jaakko. I guess that is very important in the situation where the state really is responsible of the education of his people. So that is something that we have lost, unfortunately, in Chile. Thanks a lot for your answer. I would like to add one point. Ya, un punto más dice. To what I said, several years ago, there was a reform in curriculum so that the central administration gives the outlines for curriculum, but each school, the teachers in the school have to plan their curriculum themselves. And that has changed very much the atmosphere in schools, because the teachers jointly plan the specifics of their curriculum. Ya, dice que también hubo una reforma hace muchos años atrás, en las cuales la administración central, para nosotros sería una especie de Ministerio de Educación, ¿no?, entregaba los lineamientos del currículum. Sin embargo, eran los mismos profesores los que desarrollaban el currículum para la escuela, y eso también permitió que hubiera trabajo colaborativo entre los profesores para desarrollar el currículum que ellos necesitaban para sus propias escuelas, y cree que eso también es algo bien potente y algo muy fuerte de lo que han trabajado ellos ahí en Finlandia. Thank you, Jaakko. Michelle, ¿me permite hacer un comentario? Por supuesto, Iván. Terve, Jaakko. Terve, Iván. Bueno, yo creo que lo que indicaba el profesor Jaakko, Virkkunen, nosotros de alguna manera lo hemos estado chilenizando. Y prueba de esa chilenización son las y los docentes varios que están presentes ahora, en los últimos 2 años a través del FIC. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos tomado algunos principios que son parte de una teoría, metodología y métodos, pero lo hemos chilenizado. ¿En qué manera? A través de una mediación de académicas y académicos de la facultad y profesionales de la Universidad Arturo Prat, que hemos ido viendo, contrastando qué funciona en nuestro contexto regional, qué no funciona, qué sí funciona. Entonces se va haciendo una apropiación selectiva a partir de un capital humano avanzado que tenemos. Entonces, prueba de ello que finalizó el sábado pasado en las Olimpiadas de Matemáticas, Física, Química, Biología y Tecnología, donde con un orgullo y un éxito tremendo, perdonen que lo diga con tanto entusiasmo, tuvimos a 70 niñas, niños, adolescentes de 9 colegios de la región.
fuimos el centro de la ciencia, de la educación científica durante ese día en la región de Tarapacá. Un éxito tremendo, la motivación que hubo en estas niñas, niños, adolescentes. Entonces era el primer grupo humano, estos 70 niñas, pero lo que ellos mostraron en estas olimpiadas científicas estuvo conectado con proyectos de innovación pedagógica colaborativa, donde docentes de 9 colegios, 15 colegios de la región al mismo tiempo, iban aprendiendo y compartiendo experiencias, es decir, trabajo colaborativo. Ese es el segundo grupo humano, pero hubo un tercer grupo humano que eran también las académicas y académicos de la Facultad de Ciencias Humanas, y a eso se agregó otro grupo humano el día viernes, que eran los mentores, que eran científicas y científicos de la Universidad Arturo Prat, que muy generosamente estuvieron colaborando. Y por último, otro grupo humano, que eran por supuesto el profesor Engström, profesor Miettinen, que desde la distancia iban insumando. Entonces no era un único factor, sino que era realmente, porque es fácil decirlo, pero esto se llevó a la práctica, fue un auténtico trabajo colaborativo. Y yo creo que eso es lo que permite regionalizar, chilenizar experiencias que a lo mejor en otros lugares muy distantes, pero que cuando tienen un sustento científico, porque todo esto se basa en una teoría del aprendizaje, en una metodología y en métodos técnicas que tributan a aquello. Disculpen que me haya extendido un poquito, pero no quería dejar pasar la oportunidad para mencionar ese tremendo hito que fue cerrar nuestro FIC, del que es parte esta charla, con estos 70 niños y adolescentes mostrando una enorme motivación por la ciencia en la región de Tarapacá. Gracias, Ivan. Thank you, Ivan. Jaakko, Ivan was just telling the audience what happened here last Saturday when we had about 70 students from different schools from the city and also from nearby places here who were actually presenting and competing in these Olympics. We had STEM Olympics on Saturday, and we had different teams. They were working with, there were some people from university that were helping them developing their projects. They were giving an idea, like a central idea in physics, maths, or biology, and they were doing everything that the teachers had prepared themselves to teach them during these last 2 years that we have had the support from you guys from Finland and from the teams here in Chile as well. So we had like a really, really great experience last Saturday, and Ivan is so proud about that. We all are. How can we not be? It was just a wonderful experience, and we had so many students, and they were so enthusiastic, and the teachers as well. So teachers were so happy to have their students. Everybody we had such a blast last Saturday because of this. So he was just sharing that information with all the people here. And in a way, the idea that Ivan had behind this was to tell the rest of the people who are joining us here today is that with everything that we have learned from you during these past 2 years, we have been able to adapt and adopt a bit of what you have done in Finland as well in this educational system, because we could witness, for instance, how some teachers were actually using what you had taught us in the seminars. Like, for example, for a project, they would get in touch with the school, would think about what are the needs of the community, and then they would get in touch with the community to see what are their needs, how the school can help out, and things like that. It's collaborative work everywhere. And so that's why we were so happy. And he wanted to share that with you as well. Very interesting. Mm-hmm. Diana? Sí, no sé si hay alguna otra consulta o alguna duda de la y los docentes que nos acompañan o algún otro comentario que quieran realizar. No sean tímidos. ¿Puedo hacer un alcance pequeño? Por supuesto, profe Fernando.
Yo me incorporé el año pasado por primera vez al programa FIC y con muchas aprensiones. Llegué digamos, de casualidad porque las personas que habían sido invitadas inicialmente no pudieron cumplir con esto y me pidieron que de alguna manera participara. Y debo decir que yo entré con muchas aprensiones, con mucho miedo, me costó mucho tratar de entender esto, de cuál era el sentido de lo que estábamos haciendo. Pero debo agradecer a la Universidad Arturo Prat y a las personas que actuaron como mediadora en un trabajo enorme que me lograron, digamos, calmar, me lograron quitar esos miedos y claro, yo fui entrenado, digamos, honestamente, en la universidad para una clase frontal con mucho control, con mucha evaluación y tener que pasar a situaciones de proceso, a entregar el mando, digamos, a los estudiantes, me costaba mucho. Y si no es por el trabajo colaborativo que se hizo con todas las personas de la Universidad Arturo Prat, creo que yo no estaría acá. Y creo que yo no habría podido cambiar la manera de pensar y de ver, y no habría podido de alguna manera influenciar en algunos colegas de mi establecimiento, el Liceo Luis Cruz Martínez, en que hay otra manera de hacer las clases y que hay otra manera de lograr aprendizaje en los alumnos, basándose en ellos, desde ellos y para ellos. Para nosotros, los profesores mayores, es bastante difícil en el modelo que tenemos acá en Chile. Tenemos mucha evaluación docente, la prueba CINCE, la prueba para ingreso a la universidad. Hay muchas maneras que nos están evaluando y nos ejercen control, con lo cual uno tiene que tener una cierta cantidad de notas al final de cierto semestre. Se hace como complejo, pero yo agradezco a la universidad esta oportunidad porque logré ver la luz al final del túnel. Esa es la idea. Gracias. Muchas gracias, profesor Fernando. Ahí no sé, la profesora Michelle si quiere. Qué lindas palabras, Sí. profesor. Let me say that first. Jaakko, I will let you know what he just said. He said that when he started joining this project, he was full of apprehensions. He was full of fear. He wasn't the person who was supposed to join us, right? There were some other people at his school, Liceo Luis Cruz Martínez. That's where he works at. And but well, it was hard for him to understand at the beginning where this whole thing was leading him to, right? But now he's very thankful to the university, to the team, to you from Finland as well, to the people who have been working with him, because through working on the project, he came to understand what it meant, where it was going to. And of course, his level of anxiety also lowered. And he said that, of course, the training that he had to be a teacher in this country, right, had him working in front of the class, like that kind of traditional way of teaching. So it wasn't easy for him to give control to the students of their own processes, of their own learning processes. So now he's very thankful because he's been capable of doing that. But it's still difficult because the system where we are pushes them to give tests to students, to prepare students for national standardized testing as well. And they also have to be assessed by the national government to see their level of competence as well. So it's quite a lot of testing, which is just the opposite of what you had been saying earlier today. And but he has learned a lot and he's very thankful for that. Okay. Oh. Muchas gracias, profesora Michelle. No sé si hay alguna otra duda o alguna otra consulta, o si no, dejaríamos la actividad hasta acá y el día de mañana se realizaría el taller, pero ese que es focalizado para la y los docentes del proyecto FIC. Así que no sé si hay algún otro comentario final o lo dejaríamos hasta acá.
Pues bien, creo que todas las dudas fueron resueltas. No queda nada más que agradecer al profesor Jaakko por su presentación y a todas y todos los que hoy día nos acompañaron en este seminario. Em, y nada más, profesor Iván, no sé si quiere agregar como un último saludo antes de finalizar la transmisión. No, nuevamente agradecer a los docentes, al equipo UNAP, agradecer a nuestro estimadísimo vicerrector Pedro Buch, que ya nos ha acompañado en varias ocasiones y que más allá, digamos, de la figura de autoridad, siempre es una motivación, una inspiración adicional contar con su amable presencia y consulta. Así que muy agradecido de nuestra Universidad Arturo Prat. Sí, muchísimas gracias a todas y todos por asistir el día de hoy, y a los y las profesoras nos vemos mañana a las 15 horas. Todas las indicaciones y todo se va a dar a través del correo electrónico. Así que eso, muchísimas gracias y ahora sí los dejo en libertad de acción. Thank you very much, Professor. See you tomorrow for the workshop. Okay, Thank thank you very much. Chao, chao, Bye. cuídense. Nos vemos. Chao.